നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു MD's അക്കൗണ്ട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. So, in the previous class, we were discussing about the rules for debit and credit in the olden concept. Now in the modern concept, the rules for debit and credit in the modern concept we will discuss in detail. Number 1, when asset increases, when asset increases, it is debited, and when asset decreases, the asset account is credit. When liability decreases, liability account is debited. And when liability increases, liability account is credited. Then capital. When capital decreases, capital account is debited. And when capital increases, capital account is credited. Number 4, on incomes and gains. Incomes and gains decreases. Incomes and gains are debited. When incomes and gains are decreasing or decreases. Then when income and gains increases, incomes and gains increases. When income and gains increases, income and gains will be credited. And number 5, when expenses and losses increases. When expenses and losses increases, expenses and losses are debited. And when expenses and losses decreases, it is debited. This is the modern
concept of debit rule for debit and credit. In the modern concept, the rule for debit and the rules for debit and credit will be like this. I hope both the old concept and modern concept will be clear to you. Now we have to discuss about further regarding journal. What is a journal? Journal. In the last episodes, we discussed about the accounting cycle. In the accounting cycle, we already mentioned about journal. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ജേണലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചു. എന്താണ് ജേണൽ? ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു, ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു, അത് ആദ്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബുക്കാണ് ജേണൽ. Journal is a book of original entry or prime entry. Original entry. Book of original entry or prime entry. The book of prime entry. When a transaction, business transaction is occurred, it will be entered into a book systematically, chronologically. That book is known as, that particular book is known as the book of original entry or prime entry. That is what is called journal. The complete details of that transaction will be mentioned. The format of the journal will be as mentioned here. Journal. The format of journal will be like this. Date, particulars, ledger folio, ledger folio, ledger folio, debit rupees, credit rupees. This is the format of a journal. When a transaction is recorded in the journal, it is known as journal entry. After the journal entry, each journal entry, the narration will be there. What is narration? Narration is a short description of the journal, of the transaction, usually written below the journal entry. Narration means a short description of the transaction, usually written below the journal entry. ഓരോ journal entry താഴെ എന്താണ് ആ ഇടപാട്, ആ ഇടപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരണം, അതിനെയാണ് narration എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് വിശദമായി ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. So the book of original entry, otherwise it is known as journal or prime entry, book of prime entry. This is the format.
When a transaction is occurred, it is recorded in the book and first recorded in this particular book, and that book is known as journal. And after the entry, after the journal, after the recording of that transaction in that particular book, it is known as journal. And the process of recording this particular transaction in this book is known as journalizing. എന്താണ് journalizing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു ഇടപാട്, ബിസിനസ് ഇടപാട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ, ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന്, ആ പ്രക്രിയയാണ് ജേർണലൈസിംഗ്. ജേണൽ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും, ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട്. ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട്, ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലും ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിലും എഴുതി അതിന് താഴെ നരേഷൻ, അതായത് ആ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഒരു ചെറിയ ലഘു വിവരണം അത് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയും. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് വിശദമായി പഠിക്കാം. I'll write a problem here for your information. See the problem. Analyze and record the journal entries of the following. 2019 August 1. Edwy started a business with a cash rupees 25,000. Edwy, one of the brand who started a business with cash rupees 25,000. While analyzing, we can see there are two aspects. എന്താണ് പ്രോബ്ലം? 2019 ഓഗസ്റ്റ് 1 എഡ്വി എന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു. 25,000 ക്യാഷ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട്. രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ഏതെല്ലാമാണ് ആ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ? ഒന്ന് ക്യാഷ്, മറ്റൊന്ന് ക്യാപിറ്റൽ. ഇവിടെ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താണത്? ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വേണ്ടി എഡ്വി എന്ന് പറയുന്ന ആള് rupees 25,000 ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ ക്യാപിറ്റലായി 25,000 rupees ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ, ഒന്ന് ക്യാഷും മറ്റൊന്ന് എഡ്വിയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ്. So if we journalize this is the format of the journal. 2019 August 1. Okay, date, particulars, ledger folio, LF, ledger folio, debit rupees, credit rupees. Ledger folio, what is ledger folio? This folioing is putting the number of journal in ledger and that of ledger in journal. Okay, here ledger folio means the number of page, which page number of ledger will be writing here. That particular column is provided for ledger folio. This debit aspect rupees, credit aspect rupees. If it is Indian money, rupees. If it is UAE dirham, AED. If it is Kuwait dinar, KD. If it Bahrain dinar, BD. Likewise, US dollar, USD. Like that. So two aspects. What are they? Cash. Cash is an asset. The rule for debit and credit. Cash, it is an asset. Asset increases in the business.
Consider business as a separate person. So, after the cash, as far as the business is concerned, cash is coming into the business. So, cash increases. Debit, what comes in? Cash is coming into the business. Cash account debited. We will write cash account or cash debtor. Cash debtor. And what is the credit aspect? To adverse capital. Adverse capital or simply capital, whatever amount column. Here we are not writing any number here because we are not getting any reference number here. We can put the amount here, debit column 25,000 and credit column also 25,000. Two aspects of one transaction. The credit aspect is writing like giving a little space or marginal space വിട്ടിട്ടാണ് two aspect, അതായത് credit aspect എഴുതുന്നത് to adverse capital. And below the journal entry, we have to give a short description of the transaction. Transactionന്റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം ഇതിന് താഴെ കൊടുക്കും. അതിനെ നമുക്ക് പറയാം narration. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ narration? Being we started a business with cash rupees 25,000. Okay, one entry is completed. Okay, this is what is called journal entry. And the process of writing the entry of the transaction into the journal is known as journalizing. I hope you all are understood. August, next transaction. Why are we considering the next transaction? August 2nd. On August 2nd, what happened? Bought furniture for rupees 2,100. Business തുടങ്ങി. ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി. എന്നാ വാങ്ങിയത്? ഓഗസ്റ്റ് 2-ന്. ഓഗസ്റ്റ് 2-ന് ഒരു ബിസിനസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി. ഓഗസ്റ്റ് 2-ന് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി. ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളെന്ന് വാങ്ങി എന്ന് പറയും. ഇവിടെ അത് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാഷിന് വാങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? ഫർണിച്ചർ ഒരു അസറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടാണോ വാങ്ങിയത്? ക്യാഷ് കൊടുത്തത്. ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു അസറ്റ് ആണ്. രണ്ടിന്റെയും ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നു? രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകളും ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും രണ്ടും റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നു. റിയൽ അക്കൗണ്ടിലെ റൂൾ എന്താണ്? ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട്. Here what is coming into the business? Furniture is coming into the business. ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു. എത്ര എമൗണ്ട് ആണ്? 2,100. 2,100 രൂപയ്ക്കുള്ള ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി. And two, what is going out of the business? Cash. Cash ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. എത്രയാ? rupees 2,100. 2,100. എന്താണ് ഇതിന്റെ നരേഷൻ? What being എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി എന്താണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലഘു വിവരണം. അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നരേഷൻ എന്ന് പറയും. What
furniture for cash rupees 2,100. രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തത് ഓഗസ്റ്റ് 4th purchased goods from Anand traders rupees 2,850. ഓഗസ്റ്റ് 4 എന്താണ് നടന്നത്? Purchased goods from Anand traders rupees 2,850. ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നില്ല. ആനന്ദ് ട്രേഡേഴ്സിൽ നിന്ന് 2,850 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങി. ഗുഡ്സ് വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാല് വാങ്ങി വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയില്ല, വാങ്ങുന്നതിനെ അപ്പോ ഗുഡ്സ് ആണ് വാങ്ങിയത്. ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല, അവിടെ പറയുന്നത് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട്. അതുപോലെ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോ ഗുഡ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല, സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു, പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്, പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട്. ചാപ്റ്റർ 2 ആരിൽ നിന്നാണ്, ആർക്കാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്? ആനന്ദ് ട്രേഡേഴ്സ് കടത്തിന് വാങ്ങിയതാണ്. ആനന്ദ് ട്രേഡേഴ്സ് എത്ര എമൗണ്ട്? 2,850. 2,850. 2,850. Here also 2,850. What is the narration for this? Being what? What? Goods. What goods from Anand traders? Anand traders on credit. On credit. So, 3 transactions ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തു എൻട്രീസ്, 3 ജേണൽ എൻട്രി ആയി. മൊത്തം ആ ബുക്കിനെ നമ്മൾ ജേണൽ എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ on August 7. On August 7, what happened? Cash sales rupees 3,500. സാധനങ്ങൾ വിറ്റു, കടത്തിനല്ല, ക്യാഷ് സെയിൽസ്. ഇവിടെ 2 ആസ്പെക്റ്റുകൾ, ഒന്ന് ക്യാഷ്, മറ്റൊന്ന് സെയിൽസ്. ഓക്കേ, ഓഗസ്റ്റ് 7 ക്യാഷിന് വിറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്, ഡെപ്റ്റർ. എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്? 3,500 rupees. 3,500 to sales. 3,500. 3,500 രൂപയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തി. ക്യാഷിന് വിട്ടു, കടത്തിനല്ല. Being sold goods for rupees 3,500.
the narration of this transaction. August 7. August 7th കഴിഞ്ഞാൽ August 14th. August 14th അടുത്ത transaction. August 14. എന്താ transaction? Sold goods on credit to Manohar rupees 2,500. മനോഹർ എന്ന് പറയുന്ന കച്ചവടക്കാരന് 2,500 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റു. ഇവിടെ ക്യാഷിനല്ല, കടത്തിനാണ്. മനോഹരാണ് ഒരു പാർട്ടി, ആ പാർട്ടിയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മനോഹർ ഡെപ്റ്റർ, അയാൾ കടക്കാരനാവുന്നു, ഡെപ്റ്റർ ആവുന്നു. Debtor is a person who owes something to the business. ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആരാണോ പണം തരാനുള്ളത് അവരെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മനോഹർ ഇവിടെ തരാനുള്ള ആളാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. മനോഹർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ 2,500. ആൻഡ് എന്താണ് പോകുന്നത്? ഗുഡ്സ് ആണ്. ഇവിടെ സെയിൽസ് ആണ്. സെയിൽസ് 2,500 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Okay. Narration. Being sold goods to Manohar. For rupees 2,000. That transaction is over. Journalizing of that particular transaction is over. Next, on August 17, what is the transaction? Paid for office stationery rupees 25. Office stationery വാങ്ങി ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോ പേന, കടലാസ്, മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടേ? അപ്പൊ അതിനുള്ള ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങി. ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങി 25 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങി. അപ്പൊ എന്താണ് എൻട്രി? August 7. Two aspects. ഒന്ന് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ് വരുന്നത്? സ്റ്റേഷനറി ഇവിടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. Debit all expenses and losses. Here stationery expense ആണ്. സ്റ്റേഷനറി എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Stationery account debtor. Two. What is going out? Cash. How much is the amount? 25 rupees. Also 25 rupees being paid for stationery or bought the stationery for rupees 25. Okay, that entry is also over. The next transactions, you can check the other transactions, the remaining transactions. What are the remaining transactions? We can check. Manohar remitted rupees 1,000 on account. മനോഹറിന് നമ്മള് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. 2,500 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. സാധനങ്ങൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട് 2,500 രൂപ. അതിലേക്ക് മനോഹർ തന്നു എന്നാണ്. മനോഹർ റെമിറ്റഡ് നൽകി അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊക്കെ റെമിറ്റഡ്. മനോഹർ റെമിറ്റഡ് rupees 1,000 on account. അങ്ങനെ ഒരു കടമുണ്ട്. ആ കടത്തിലേക്ക് 2,500 രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോ 2,500 രൂപ അത് തരാനുണ്ട്. ആ തരാനുള്ളതിലേക്ക് 1,000 രൂപ തന്നു എന്നാണ്. Okay, what is coming into the business? Cash.
credited. 2. ആരാണ് തന്നത്? Debit the receiver and credit the giver. ഇവിടെ തന്നതാരാ? മനോഹർ. മനോഹർ giver ആണ് ഇവിടെ. അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. എത്രയാണ് എമൗണ്ട്? 1000. Being cash received or cash remitted by Manohar on account rupees 1000. narration വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി, വളരെ വിശദമായി എഴുതണമെന്നില്ല, കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്ന് മാത്രമേ. എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നരേഷന്റെ. ഇതെന്നാ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഓഗസ്റ്റ് 19 ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, 19-ാം തീയതി. അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 21-നാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 21. എന്താ ട്രാൻസാക്ഷൻ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് റിസീവ് rupees 150. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് റിസീവ് rupees 150. നമ്മുടെ എഫ്ഡിക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ആ ബാങ്കിലോ മറ്റോ ഉള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി, പലിശ കിട്ടി, ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടി. എന്താ വരുന്നത് ബിസിനസ്സിലേക്ക്? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. പിന്നെ ഒരു ഇൻകം ആണിത്. ക്രെഡിറ്റ് ഓൺ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ്. ഇവിടെ ഇൻകം എന്താ? ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓക്കേ, the narration being interest on investment received. How much is the amount? 150. 150 രൂപ ആണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. Transaction. അടുത്തത് on August 25. On August 25. On August 25. What is the transaction? Paid rent to landlord rupees 550. ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ്, ഓഫീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ. അപ്പൊ അതിന് ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വാടക കൊടുക്കണം സമയത്ത്. പെയ്ഡ് റെന്റ് ടു ലാൻഡ്ലോർഡ്, ഭൂവുടമ, കെട്ടിട ഉടമ അയാൾക്ക് റെന്റ് കൊടുത്തു. റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. റെന്റ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ. 2. What is going out of the business? Cash is going out of the business. എത്രയാണ് എമൗണ്ട്? 500. The narration being paid rent. Okay, this is the transaction. Okay, the journal entry for that particular transaction. Next, next entry of the next transaction. What is the next entry?
Yadvi has withdrawn cash rupees 500 for his personal use. Yadvi എന്ന ബിസിനസ്സുകാരൻ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പൈസ പിൻവലിച്ചു, ക്യാഷ് പിൻവലിച്ചു. ഓക്കെ, ക്യാഷ് പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ്സുകാരൻ ഉടമസ്ഥൻ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട്, എഫ്ബിയുടെ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡ്രോയിങ്സ് ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് 29. Drawings account is debited. Amount is 500. 2. What is going out of the business? Cash. Cash is going out of the business. ഇവിടെ cash കാര്യങ്ങളെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ബാങ്കിനെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് വിഡ്രോ ചെയ്തെങ്കിൽ ബാങ്കിനെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ക്യാഷ് ആണ് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Withdrew cash. These are the journal entries of this particular product. I hope you all understood what is journal, how the transactions are analyzed, how the entries are passed. For the time being, we are stopping here. Okay, MD's accounts in the YouTube channel. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരുന്നത് വരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.